English Tutor, Class 11, continued. Introduction to the story, page 3. R.K. Narayan's short story, An Astrologer's Day, is the title story of a 1947 collection of short stories. Goddangshotir Bhumika. An Astrologer's Day নামক আর.কে নারায়ণের ছোট গল্প 1947 সালে প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের শিরোনাম গল্প। It is a simple suspense thriller, thriller, woven, woven, round multiple themes and irony of fate. একাধিক বিষয়বস্তু ও ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসকে কেন্দ্র করে গল্পটি রচিত হয়েছে। It is set in the imaginary town of মালগুডি। মালগুডি নামক কাল্পনিক শহর গল্পের পটভূমি। It deals with a single day in the life of a nameless astrologer. মূলত নামহীন এক জ্যোতিষীর জীবনের একটি দিনের ঘটনার কথা বলে এই গল্পটি। The astrologer has neither requisite expertise nor training. জ্যোতিষীর না আছে প্রয়োজনীয় দক্ষতা, না কোনো প্রশিক্ষণ। But his experiences of human life and predicament, predicament, bracket opens, difficult situation, bracket closes, help him a lot. কিন্তু মানব জীবন ও জীবনের দুর্দশা সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা তাকে প্রভূত সাহায্য করে। Moreover, he has the qualities of the strength of common sense, keen, K-E-E-N, keen observation, and shrewd, S-H-R-E-W-D, shrewd guesswork, G-U-E-S-S-W-O-R-K, shrewd guesswork, পৃষ্ঠা 4। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার সাধারণ বোধ, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও সুচতুর অনুমান শক্তি। He has the ability to lure, L-U-R-E, lure clients for his benefit. এর সঙ্গে নিজের সুবিখ্যাত খরিদ্দারকে আকৃষ্ট করার মতো ক্ষমতাও তার আয়ত্তে আছে। The story opens with a detailed description, the astrologer's deceptive, D-E-C-E-P-T-I-V-E, appearance and the physical setting of the place at astrologer's business. গল্পটি শুরু হচ্ছে জ্যোতিষীর লোক ঠকানোর সজ্জা বিন্যাস ও তার ব্যবসার জায়গার অনুপুঙ্খ বর্ণনার মাধ্যমে। The story takes an unexpected turn when he is going to pack his professional equipment. গল্পটি একটি অপ্রত্যাশিত মোড় নেয় যখন সে তার পেশাদারি সরঞ্জাম গোছাতে থাকে। He finds a stranger before him and persuades, P-E-R-S-U-A-D-E-S, persuades the potential, P-O-T-E-N-T-I-A-L, potential client into consulting him. গল্পটি এক অপ্রত্যাশিত মোড় নেয় যখন সে তার পেশাদারি সরঞ্জাম গোছাতে থাকে। But as soon as the astrologer discovers in the faint light that the stranger is no other than the person whom he knifed
knifed, knifed years before and left in a well for dead, he begins to feel uncomfortable. সে সামনে এক আগন্তুককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এবং এই সম্ভাব্য খরিদ্দারকে তার সাথে পরামর্শ করতে রাজি করায়। কিন্তু যখনই ক্ষীণ আলোতে সে আবিষ্কার করে যে ওই আগন্তুক হলো সেই ব্যক্তি যাকে সে কয়েক বছর আগে ছুরিকাহত করে মৃত ভেবে একটি কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছিল, সে অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। He now tries to get out of the pact, but the client forces him to do his job. সে এখন চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে, কিন্তু তার খরিদ্দার তাকে বাধ্য করে তার কাজ করতে। He faces the most ironical and difficult question, quotation opens, shall I succeed, 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 shall I succeed in my present search, quotation closed. সে এখন এক কঠিন ও পরিহাসমূলক প্রশ্নের সম্মুখীন, আমি কি আমার বর্তমান অনুসন্ধানে সফল হব? However, the astrologer manages the situation by giving the client convincing reply to all his queries, 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 and returns home after earning 12.5 annas from his client. Guru Nayak. যাই হোক, জ্যোতিষী তার খরিদ্দারের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয় এবং বাড়ি ফেরে তার খরিদ্দারের দেওয়া 12.5 আনা নিয়ে। The story ends with his honest confession before his wife. গল্পটির সমাপ্তি ঘটে স্ত্রীর সামনে তার সৎ স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে। Summary of the story. গল্পটির সারসংক্ষেপ। An astrologer's day is the story of a man who makes his living as an astrologer. An astrologer's day হলো একজন মানুষের জ্যোতিষী হিসেবে দিনযাপনের গল্প। It begins with the introduction of the protagonist, 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 and the description of the setting. এটি শুরু হচ্ছে কেন্দ্রীয় চরিত্রের পরিচয় ও পটভূমির বর্ণনা দিয়ে। The astrologer, following his routine-bound life, opens his bag and arranges his professional equipment, 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 sitting under a tree in a busy street. এই জ্যোতিষী তার ছকে বাঁধা জীবনে একটি ব্যস্ত রাস্তার ধারে গাছের নিচে ব্যাগ খুলে তার পেশাদারী জীবনের উপকরণ সাজিয়ে বসে। Although he knows almost nothing of the stars, he has developed his professional skill, professional, professional skill, skill, depending on his common sense, keen observation, and shrewd guesses, guesses, guesses. যদিও সে নক্ষত্র লোকের কথা কিছুই জানে না, তবুও সাধারণ বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ
ও সুচতুর অনুমানের ভিত্তিতে তার পেশাদারি দক্ষতা বাড়িয়েছে। His experience has taught him a lot to talk convincingly with his customers. অভিজ্ঞতা তাকে শিখিয়েছে কিভাবে খরিদ্দারের সঙ্গে কথাবার্তায় নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হয়। The astrologer with his forehead, F-O-R-E-H-E-A-D, forehead, quotation opens, resplendent, R-E-S-P-L-E-N-D-E-N-T, resplendent with sacred, ash and vermilion, V-E-R-M-I-L-I-O-N, quotation closes, dark whiskers, W-H-I-S-K-E-R-S, whiskers, and the saffron-colored turban easily impresses simple customers who mistake the abnormal gleam, G-L-E-A-M, of his searching look as prophetic light. P-R-O-P-H-E-T-I-C, prophetic light. জ্যোতিষীর কপালে পবিত্র ভস্য ও সিঁদুরের উজ্জ্বলতা, ঘন কালো গোঁফ এবং জাফরান রঙের পাপড়ি সহজেই সাধারণ খরিদ্দারদের মুগ্ধ করত। তারা জ্যোতিষীর সন্ধানী দৃষ্টির অস্বাভাবিক চাকচিক্যকে দৈব দৃষ্টি বলে ভুল করত। The place where the astrologer operates has been vividly presented with minute details. তারা জ্যোতিষীর সন্ধানী দৃষ্টির অস্বাভাবিক চাকচিক্যকে দৈব দৃষ্টি বলে ভুল করত। The place is packed with a variety of traders and occupations, quotation opens, medicine sellers, sellers of stolen hardware and junk, J-U-N-K, magicians, and above all, an auctioneer, A-U-C-T-I-O-N-E-E-R, auctioneer of cheap cloth, quotation closes, full stop. যে স্থানে জ্যোতিষী তার কারবার চালায় তা নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছে। স্থানটি বিভিন্ন ব্যবসা ও পেশায় ভরা। ওষুধ বিক্রেতা, চুরি করা হার্ডওয়্যার ও ফেলনা জিনিসপত্রের দোকানদার এবং সর্বোপরি একজন সস্তা জামা কাপড়ের নিলামকারী। The place is deprived of the benefit of municipal light. স্থানটি পৌর আলোর সুবিধা থেকে বঞ্চিত। It is being lit up mainly by hissing, H-I-S-S-I-N-G, hissing gas lights, naked flares, F-L-A-R-E-S, stuck up on poles, and old cycle lamps. এটি আলোকিত হয় প্রধানত হিস হিস শব্দ করা আলো, খুঁটির সাথে বাঁধা মশাল এবং পুরনো সাইকেল বাতির দ্বারা। This shadowiness, S-H-A-D-O-W-I-N-E-S-S, adds to the magical enchantment of the place. এই ছায়াচ্ছন্নতা স্থানটিকে একটি জাদুকরী মুগ্ধতা দান করে। It is really interesting that the astrologer possesses no lamp of his own. এটা লক্ষণীয় যে জ্যোতিষীর নিজস্ব কোনো আলো নেই। He transacts his business in the light of a nearby flare, F-L-A-R-E. সে কারবার করে কাছাকাছি থাকা একটি মশালের আলোতে। However, he has a working analysis of mankind's troubles, and practice for a long period has sharpened his perception. যাই হোক, মানুষের সমস্যার একটি কার্যকারী বিশ্লেষণ
দক্ষতা তার আছে এবং দীর্ঘদিনের চর্চা তার উপলব্ধিকে শানিত করেছে। Now he knows how to tackle his customers with stock questions. এখন সে জানে কিভাবে ছকে বাঁধা প্রশ্নে খরিদ্দারদের সামলাতে হয়। প্যারাগ্রাফ। The blowing of the flare out by the nuts vendor, vendor, nuts vendor signals him to bundle up. আবার পড়ছি। The blowing of the flare out by the nuts vendor signals him to bundle up. বাদাম বিক্রেতার মশাল নেভানো তাকে গুটিয়ে ফেলার ইঙ্গিত দেয়। While packing in darkness, the astrologer sees a man standing before him and invites him as a potential client. যখন অন্ধকারেই সে গোছাচ্ছিল, জ্যোতিষী লক্ষ্য করে যে তার সামনে একজন দাঁড়িয়ে আছে। তাকে সম্ভাব্য খরিদ্দার ভেবে ডাক দেয়। The stranger reluctantly reluctantly comes nearby, doubts his abilities and challenges him. ওই আগন্তুক অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাছে আসে, তার দক্ষতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে এবং তাকে চ্যালেঞ্জ করে। The client threatens him to pay back his anna with interest if the answer is unsatisfactory. ওই আগন্তুক অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাছে আসে, তার দক্ষতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে এবং তাকে চ্যালেঞ্জ করে। উত্তর অসন্তোষজনক হলে সুদ সহ তার আনা পয়সা ফেরত দেওয়ার হুমকি দেয়। The bargain continues for a moment. কিছুক্ষণের জন্য চলে এই দর কষাকষি। When the astrologer discovers in the faint light that his present customer is the person whom he knifed years before and left in a well for dead, the astrologer feels uncomfortable. যখন জ্যোতিষী ক্ষীণ আলোতে আবিষ্কার করে যে তার এই খরিদ্দার হলো সেই লোক যাকে তিনি অনেক বছর আগে ছুরি মেরে মৃত ভেবে একটি কুয়োতে ফেলে দিয়েছিলেন, এখন সে অস্বস্তি বোধ করে। হি ট্রাইজ টু গেট রিড অফ দ্য সিচুয়েশন। এই পরিস্থিতি থেকে নিজেকে সে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। But the client forces him to accept the deal. কিন্তু নাছোড়বান্দা খরিদ্দার তাকে চুক্তি মেনে কাজ করতে বাধ্য করে। The astrologer faces the real challenge as the client asks, quotation opens, "Shall I succeed in my present search?" Question mark, quotation closed. জ্যোতিষী আসল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় যখন খরিদ্দার তাকে প্রশ্ন করে, আমি কি বর্তমান অনুসন্ধানে সাফল্য পাব? Overcoming the initial initial uneasiness, the astrologer handles the situation skillfully. প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে দক্ষতার সঙ্গে জ্যোতিষী পরিস্থিতি সামাল দেয়। He surprises his client by uttering the client's name. খরিদ্দারের নাম, গুরু, নায়ক এবং আক্রমণকারীর খোঁজখবর দিয়ে সে তাক লাগিয়ে দেয় খরিদ্দারকে। He surprises his client by uttering the client's name, Guru Nayak, and telling him the whereabouts of the assailant, assailant.
He also saves himself from his vengeance, vengeance, by telling him that the assailant died being crushed under a lorry 4 months before in a distant town, and advising him to return home and not to leave home in order to avoid an imminent danger. এভাবে আক্রমণকারী দূরের কোনো শহরে লরি চাপা পড়ে মৃত এই বার্তা দিয়ে জ্যোতিষী নিজেকে খরিদ্দারের প্রতিশোধ থেকে রক্ষা করে এবং তাকে বাড়ি ফিরে গিয়ে বাড়ি থেকে বেরোতে বারণ করে যাতে সে আসন্ন বিপদ এড়াতে পারে। Giving the astrologer a handful of coins, Guru Nayak leaves the place with the satisfaction that the assailant died as he deserved. DESERVED. জ্যোতিষীকে এক মুঠো মুদ্রা দিয়ে খুশি মনে এই স্বস্তি নিয়ে গুরু নায়ক সেই স্থান ত্যাগ করে যে তার আক্রমণকারীর প্রাপ্য শাস্তিস্বরূপ মারা গেছে। প্যারাগ্রাফ। The astrologer returns home at early midnight. জ্যোতিষী প্রায় মাঝরাতে বাড়ি ফেরে। His wife is waiting for his arrival. ARRIVAL. তার স্ত্রী তখন তার আগমনের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। The story ends with the revelation that the client Guru Nayak is the person whom he knifed and for whom he left the village. গুরু নায়কই যে সেই লোক যাকে জ্যোতিষী ছুরি মেরেছিল এবং যার জন্য গ্রাম ছেড়েছিল, এই সত্যের উন্মোচনে গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটে। It is evident from the confession, CONFESSION, before his wife that this accidental meeting with Guru Nayak alive relieves him of the blood stain on his hands. He is now free from the charge of murder. তার স্ত্রীর সামনে করা স্বীকারোক্তিতে জানা যায় যে জীবন্ত গুরু নায়কের সঙ্গে তার হঠাৎ দেখা হওয়াটা তাকে তার হাতের রক্তের দাগ থেকে মুক্তি দেয়। সে এখন হত্যার অভিযোগ থেকে মুক্ত। Critical estimates of the story, পৃষ্ঠা 5। গল্পটির সমালোচনামূলক মূল্যায়ন। R.K. Narayan's An Astrologer's Day is characterized by ironic apprehension of life, strong inclination for native soil, a direct and lucid style, and unadorned simplicity. আর.কে নারায়ণের অ্যান অ্যাস্ট্রোলজার্স ডে গল্পটির বিশেষত্ব হল গল্পটি ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস, মাটির টান, প্রত্যক্ষ ও সাবলীল শৈলী এবং অলঙ্কার বর্জিত সরলতা। The story opens with the usual activity of spreading out professional equipment by the astrologer and ends with the revelation that the nameless astrologer is the assailant whom his client is trying to locate so that he could avenge himself. গল্পটি শুরু হচ্ছে জ্যোতিষীর পেশা সংক্রান্ত সামগ্রী বিছানো দিয়ে এবং শেষ হচ্ছে এই সত্য উন্মোচনের মধ্য দিয়ে যে নামহীন জ্যোতিষী হচ্ছে সেই আক্রমণকারী যাকে তার খরিদ্দার খুঁজে পেতে চায় যাতে সে প্রতিশোধ নিতে পারে। In between comes a long description of the astrologer's personal appearance and the setting in which the story unfolds itself.
মধ্যিখানে ছড়িয়ে আছে জ্যোতিষীর ব্যক্তিগত উপস্থিতির খুঁটিনাটি এবং গল্পের পটভূমি, যেখানে গল্পটিকে মেলে ধরা হয়েছে। দ্য অ্যাকচুয়াল ন্যারেটিভ element is neither scattered nor complicated. It is slight, slight, and neatly structured, with its action briskly moving towards surprise, ending through ironic turns, turns, and twists, twists. ঘটনার আসল রূপটি ছড়ানোও নয়, জটিলও নয়। এটি আয়তনে ছোট কিন্তু শিল্পসম্মতভাবে সজ্জিত। গল্পের ঘটনাবর্ত ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসপ্রিয়তার একাধিক মোচড় হাত ধরে তরতরিয়ে এগিয়ে চলে চমকপ্রদ পরিসমাপ্তির পানে। The astrologer's appearance. The astrologer's professional equipment consists of a dozen cowrie, cowrie, shells, shells, a square piece of cloth with obscure, wbchse, mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra, Palmyra writing. জ্যোতিষীর উপস্থিতি। জ্যোতিষীর পেশাগত সরঞ্জামে রয়েছে 1 ডজন কড়ি, ক ডশন্য রয় হস্যই, একটি 4 কোণা কাপড়ের ওপর অস্পষ্ট রহস্যময় চার্ট, একটা নোট বই এবং পলিমারা কাগজে লেখা হস্তরেখা বিষয়ক লেখা। The astrologer has been presented as a colorful figure. His forehead is resplendent with sacred ash and vermilion. His dark whiskers and saffron-colored turban makes him attractive. His eyes sparkling with a sharp, abnormal gleam, 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 is an outcome of a continual searching look for customers. জ্যোতিষীকে একটি বর্ণময় চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তার কপালে জ্বলজ্বল করছে পবিত্র ছাই ও সিঁদুরে তার ঘন কালো গোঁফ ও জাফরান রঙের পাগড়ি তাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। আবার পড়ছি, তার কপালে জ্বলজ্বল করছে পবিত্র ছাই ও সিঁদুর। তার ঘন কালো গোঁফ ও জাফরান রঙের পাপড়ি তাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। তার চোখ এক অস্বাভাবিক দীপ্তিতে ঝলমল করছে, যা আসলে তার সন্ধানী দৃষ্টির ফল। It attracts simple clients. They take this sparkle, 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 to be a prophetic light and feel comforted. এই উজ্জ্বলতা সাধারণ খরিদ্দারদের আকৃষ্ট করে এবং তারা এই ঝলকানিকে দিব্য জ্ঞানের আলো বলে মনে করে স্বস্তি পায়। দ্য সেটিং, পটভূমি। The astrologer sits under the boughs, boughs, boughs of a spreading tamarind, tamarind, tamarind tree, on the path running through the town hall park. Town, T capital, hall, H capital, park, P capital. The path was packed up with various traders, medicine sellers, sellers of stolen hardware and junk, magicians, and an auctioneer of cheap cloth. জ্যোতিষী টাউন হল পার্কের মধ্য দিয়ে চলা
পথের ধারে ছড়িয়ে থাকা তেঁতুল গাছের ডালের নিচে বসে। পথটি বিভিন্ন ব্যবসায়ীতে পূর্ণ। ওষুধ বিক্রেতা, চুরি করা মালপত্র ও ফেলনা জিনিসপত্র বিক্রেতা, জাদুকর ও নিলামে সস্তা কাপড় বিক্রেতা। জ্যোতিষীর পাশেই অবস্থান এক বাদাম বিক্রেতার। There is no municipal light. The place is being lit up by hissing gas lights, naked flares stuck up on poles, and old cycle lamps. The interplay of light and darkness amidst the hub of the buyers and sellers adds to the magical enchantment of the place. সেখানে পৌরসভার আলো নেই। জায়গাটি আলোকিত হয়েছে হিসিস করা গ্যাসবাতি, খুঁটিতে বেঁধে রাখা মশাল এবং পুরনো সাইকেল বাতিতে। ক্রেতা বিক্রেতার গুঞ্জনের মাঝে আলো আঁধারের খেলা স্থানটির জাদু চমকতা বাড়িয়ে তোলে। প্লট স্ট্রাকচার: exposition, rising action, climax and resolution. কাহিনী বিন্যাস: প্রাথমিক পরিচয়, স্থান ও কাল, ঘটনার ঊর্ধ্বমুখী চলন, চরম মুহূর্ত এবং অধোগমন। The exposition comprises the description of the astrologer's appearance and the setting. Nothing happens in between midday and the sudden entry of the client. The narrative starts at the end of the day when the nuts vendor blows out his flare and the astrologer is about to pack his bag. সূচনা পর্বে জ্যোতিষীর উপস্থিতি ও পটভূমি বর্ণিত হয়েছে। দুপুর থেকে একজন খরিদ্দার আসা পর্যন্ত কিছুই ঘটেনি। আখ্যানটি শুরু হয় দিনের শেষে, যখন বাদাম বিক্রেতা আলো নেভায় এবং জ্যোতিষী তার ব্যাগ গোছাতে উদ্যোগী হয়। একজন খদ্দের আসে এবং জ্যোতিষী তাকে আহ্বান জানায়। A client comes and the astrologer invites him. Initially, the reluctant client doubts, doubts the astrologer's ability and challenges him. It ends up in a deal, deal, deal. The rising of action reaches its climax as soon as the astrologer starts his job, gets a glimpse of his customer's face, and begins to feel uncomfortable. একজন খদ্দের আসে এবং জ্যোতিষী তাকে আহ্বান জানায়। প্রথমে অনিচ্ছুক খদ্দের জ্যোতিষীর দক্ষতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে তাকে চ্যালেঞ্জ করে। এটি শেষ হয় চুক্তির মধ্য দিয়ে। জ্যোতিষী তার কাজ শুরু করতেই তার খদ্দেরের মুখটির এক ঝলক দেখতে পায় এবং অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। The rising of action reaches its climax as soon as the astrologer starts his job, gets a glimpse of his customer's face, and begins to feel uncomfortable. This discovery of the actual identity of the client comes as a sudden shock. He now wants to proceed no further, but the client would not let him go without telling him his fortune. It creates suspense. Finally, the astrologer agrees and handles the situation carefully. জ্যোতিষী তার কাজ শুরু করতেই তার খদ্দেরের মুখটির এক ঝলক দেখতে পায় এবং অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। তার খদ্দেরের প্রকৃত পরিচয় উদ্ভাসিত হতেই ধাক্কা খায় জ্যোতিষী। সে আর এগোতে চায়নি, কিন্তু তার খদ্দের ভাগ্যলিখন না শুনে ছাড়বে না। একটি নাটকীয় সাসপেন্স তৈরি হয়।
শেষ পর্যন্ত জ্যোতিষী রাজি হয় এবং সতর্কভাবে পরিস্থিতি সামাল দেয়। One by one, the astrologer utters his name, Guru Nayak, unfolds the past history of his client, discloses the whereabouts of the assailant whom the client is searching, wins the heart of the customer, and earns some annas. He also advises Guru Nayak to start for his village home immediately and never to leave his home to avoid an imminent danger. শেষ পর্যন্ত জ্যোতিষী রাজি হয় এবং সতর্কভাবে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এরপর জ্যোতিষী তার নাম গুরু নায়ক বলে দেয়, তার অতীত বলে দেয় এবং সেই আক্রমণকারী যাকে খদ্দেরটি খুঁজছে তার হদিশও দেয় এবং খদ্দেরের মন জয় করে কিছু মুদ্রা অর্জন করে। গুরু নায়ককে সে তৎক্ষণাৎ বাড়ি ফিরে যাওয়ার উপদেশ দেয় এবং আসন্ন বিপদ এড়াতে বাড়ি ছেড়ে কোথাও না যাওয়ার পরামর্শ দেয়। This part of the story, from exposition to climax through rising action, is so neatly structured that it sharply moves towards a surprising end. The story ends with the revelation that the client, Guru Nayak, is the person whom the astrologer knifed some years back and who has been searching for the assailant to avenge himself. সূচনা লগ্নের পরিচয় ও পটভূমি থেকে ঊর্ধ্বগতি হয়ে চূড়ান্ত নাটকীয় মুহূর্ত পর্যন্ত কাহিনীটি এত চমৎকারভাবে সজ্জিত হয়েছে যে এটি আপন গতি মাহাত্ম্যে চমকপ্রদ পরিণতির দিকে যায়। গল্পটি শেষ হয় এই সত্য উন্মোচনের মধ্য দিয়ে যে তার খদ্দের গুরু নায়কই হচ্ছে সেই ব্যক্তি যাকে জ্যোতিষী ছুরিকাহত করেছিল কয়েক বছর আগে এবং যে প্রতিশোধ নেওয়ার তাগিদে তার আক্রমণকারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আয়রনি, পরিহাস। Irony is the best weapon that R.K. Narayan employs in this short story to reveal existential, existential, dilemmas, dilemmas of human life. এই গল্পে আর কে নারায়ণ মানুষের অস্তিত্বের সংকটকে মেলে ধরতে সবথেকে ভালো অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন পরিহাসকে। An astrologer's day tells a simple story that hides a multiplicity of ironies. অ্যাস্ট্রোলজার্স ডে একটি সহজ সরল গল্প যা ভাগ্যের পরিহাসের প্রাচুর্যকে লুকিয়ে রাখে। It is ironic that the astrologer has neither any cosmic vision nor any training, but long practice, common sense, keen observation, and shrewd guessing of human predicament have sharpened his skill. An astrologer's day একটি সহজ সরল গল্প যা ভাগ্যের পরিহাসের প্রাচুর্যকে লুকিয়ে রাখে। এটি পরিহাসের যে জ্যোতিষীর না আছে কোনো দিব্যদৃষ্টি, না কোনো প্রশিক্ষণ, কিন্তু দীর্ঘদিনের চর্চা, সাধারণ বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ এবং মানুষের সমস্যা সম্পর্কে সুচতুর অনুমান দক্ষতা তার পেশাদারিত্বকে ধারালো করেছে। The story abounds in situational ironies. The astrologer is himself the assailant whom the client is searching for. জ্যোতিষী নিজেই সেই আক্রমণকারী যাকে তার খদ্দের খুঁজছে। The astrologer is asked to predict his own future. It is equally ironical that the astrologer
himself is in the darkness but gets the opportunity to see the face of his client when his client lights his cheroot, CHEROOT. জ্যোতিষীকেই জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তার ভাগ্যের কথা। গল্পটিতে পরিস্থিতিগত পরিহাসের আধিক্য লক্ষণীয়। জ্যোতিষী নিজেই সেই আক্রমণকারী যাকে তার খদ্দের খুঁজছে। জ্যোতিষীকেই জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তার ভাগ্যের কথা। সমভাবে পরিহাসের বিষয় হল জ্যোতিষী নিজেই অন্ধকারের মধ্যে থেকেও খদ্দেরের চুরুটের আলোয় খদ্দেরের মুখটা একবার দেখার সুযোগ পায়। যখন জ্যোতিষী চিনতে পারে যে তার খদ্দেরই হচ্ছে সেই ব্যক্তি যাকে সে কয়েক বছর আগে ছুরিকাহত করেন, সে অস্বস্তি বোধ করে। When the astrologer recognizes that the client is the person whom he knifed years before, he feels uncomfortable. On the other hand, this recognition of the client helps the astrologer to answer his client's questions convincingly. The sudden appearance of the client relieves, RELIEVES, the astrologer of the burden of blood stain on his hands because the person left for dead is still living. অন্যদিকে এই চিনতে পারাটা জ্যোতিষীকে সাহায্য করে তার খদ্দেরের জিজ্ঞাসার বিশ্বাসযোগ্য উত্তর দিতে। আর খদ্দেরের হঠাৎ আগমনে জ্যোতিষীকে তার হাতের রক্তের দাগ থেকে মুক্তি দেয়, কারণ মৃত বলে ফেলে আসা লোকটি যে আজও বেঁচে আছে। It is ironical that the astrologer satisfies the client by telling him the truth about his past as well as by telling him lies, LIES, about the assailant. নিঃসন্দেহে সে তার খদ্দেরকে ঠকালেও নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। পরিহাসের কথা জ্যোতিষী তার খদ্দেরকে সন্তুষ্ট করে তার অতীত সম্পর্কে সত্য ও আক্রমণকারী সম্পর্কে মিথ্যা বলে। নিঃসন্দেহে সে তার খদ্দেরকে ঠকালেও নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। No doubt he deceives his client but saves himself from his own fate. The astrologer returns home victorious and feels much happy by getting rid of his enemy. Believing in the lies about the assailant, the client feels happy, although he is unaware of the fact that he has missed the great opportunity of recognizing his assailant. অন্যদিকে জ্যোতিষী জয়ী হয়ে বাড়ি ফেরে এবং শত্রুর হাত থেকে মুক্ত হয়ে খুশি হয়। তার আক্রমণকারী সম্পর্কে মিথ্যাচারে বিশ্বাস রেখে খুশি হয়, যদিও সে বুঝতে পারে না যে সে তার আক্রমণকারীকে চিনতে পারার বড় সুযোগ হাতছাড়া করেছে। Themes, THEMES. The story deals with multiple dimensions of human existence. It focuses on the darker sides of human condition like hypocrisies, HYPOCRISIES, revenge motive, irony of fate, blind faith, superstitions, as well as fellow feeling. The protagonist himself is a fake astrologer. He exploits human weaknesses and earns a living. Simple people facing life's predicament get easily attracted to such a colorful astrologer with sparkling eyes. Guru Nayak is driven by his revenge motive. The astrologer deceives Guru Nayak
but saves himself from his enemy. The passerby who peeped, P-E-E-P-E-D, peeped into the well and saved Guru Nayak is no doubt a generous person representing fellow feeling. The flow of events exposes the traits, traits, of the characters as well as the themes. বিষয়বস্তু: গল্পটি মানবের অস্তিত্বের বহুমাত্রিক অস্তিত্বকে তুলে ধরে। এটি মানুষের অন্ধকার দিকগুলোর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যেমন ভণ্ডামি, প্রতিশোধ স্পৃহা, ভাগ্যের পরিহাস, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার। পাশাপাশি প্রতিবেশী সুলভ সহানুভূতিকেও মেলে ধরে। গল্পের মূল চরিত্রটিও একজন ভুয়ো জ্যোতিষী। মানুষের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে সে জীবিকা নির্বাহ করে। দুর্দশার কবলে পড়া সরল মানুষরা সহজেই তার বর্ণময় উপস্থিতি ও ঝলমলে দৃষ্টি দ্বারা আকৃষ্ট হয়। এখানে গুরু নায়ক চালিত হয়েছে তার প্রতিশোধ স্পৃহার দ্বারা। জ্যোতিষী গুরু নায়ককে প্রতারিত করলেও নিজেকে কিন্তু শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে। সেই পথচারী যে কুয়োর মধ্যে উঁকি দিয়ে গুরু নায়ককে বাঁচিয়েছিল, নিঃসন্দেহে একজন উদার মানুষ যে প্রতিবেশী সুলভ মানসিকতাকে তুলে ধরে। গল্পের ঘটনা প্রবাহ চরিত্র লক্ষণগুলো প্রকাশ করার পাশাপাশি বিষয়বস্তুকেও মেলে ধরে। স্টাইল, শৈলী: The story is written in a direct and lucid style. It is neither complicated nor confusing. The art of storytelling is so convincing that it conceals art. গল্পটি লেখা হয়েছে সহজ সরল শৈলীতে, তালবস্বয় ঐকার লয় দীর্ঘই। এটি জটিল বা বিভ্রান্তিকর নয়। গল্প বলার কৌশল এতটাই হৃদয়গ্রাহী যে এটি শিল্পকে আড়াল করে। The story is marked by unadorned simplicity, ironic apprehension of life, and choice of unpretentious diction. অলঙ্কার বর্জিত সরলতা, জীবনে ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস ও সাদামাটা শব্দচয়ন গল্পটির বিশেষত্ব। The skillful use of colors and small details in setting presents evocatively the small town scene. Every turn and twist in the simple tale creates suspense and draws the reader's attention from the beginning to the end. Everything has been presented through the omniscient, omniscient narrator, narrator. পটভূমি রচনায় রং ও খুঁটিনাটি জিনিসের শিল্পসম্মত বর্ণনা ছোট শহরের দৃশ্যপটের প্রাণবন্ত ছবি আঁকে। গল্পের প্রতিটি বাঁক ও মোড় রহস্য তৈরি করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠকের টান টান দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সব কিছুই উপস্থাপিত হয়েছে সর্বজ্ঞ কথকের মাধ্যমে। There are two main characters, the astrologer and the client Guru Nayak. The character of the astrologer's wife plays a minor role in revelation of the past upon which the present has been woven. There is very limited use of metaphors, metaphors, and similes, similes. Sentences are short. Use of Indian words like Jatka, Jutka, Jaggery, Jaggery, and Payol, Pyol, add local color to the story. প্রধান চরিত্র দুটি, জ্যোতিষী ও তার খদ্দের গুরু নায়ক। জ্যোতিষী স্ত্রীর চরিত্র অতীতের ঘটনা উন্মোচনে কিছুটা ভূমিকা পালন করে। এই অতীতকে ঘিরেই রচিত হয়েছে বর্তমান। রূপক এবং উপমার ব্যবহার এখানে সীমিত। বাক্যগুলি ছোট ছোট। জুটকা, জ্যাগারি,
পায়োল এর ভারতীয় শব্দের ব্যবহার গল্পে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য যোগ করে। পড়া চলছে পরের ফাইলে।